Margaret, incontro su vas. Reverendo Hayes, entiendo que esto es inusual, pero ya he hecho arreglos para una boda hoy. Tengo mi vestido, tengo testigos, y tengo un novio que realmente quiere casarse conmigo. Lo único que ha cambiado es el nombre del hombre con el que me caso. La señor Abernathy se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido de indignación. Esto es escandaloso. No puedes casarte con cualquier extraño. Yo que aparezca, porque no, preguntó Margaret, volviéndose para enfrentarla. Estaba preparada para casarme con Edgar, y esta mañana él era esencialmente un extraño. Yo nunca lo había visto, nunca había hablado con él cara a cara. Al menos el señor Brennan me ha mostrado más respeto en 5 minutos que Edgar en meses de correspondencia. Pero podría ser cualquiera, gritó otra mujer, un criminal, un vagabundo, podría ser, coincidió con facilidad. Igual que su banquero podría estar malversando dinero, o su alcalde aceptando sobornos, o su predicador robando del plato de la colecta. La gente no siempre es lo que parece, señora, pero a veces son exactamente lo que parecen. Se volvió hacia Margaret. Soy ranchero, señorita Wilson. Tengo un pequeño rancho a unas 5 millas fuera del pueblo. Nada lujoso, pero está limpio, es cómodo y pagado. Tengo ganado, caballos y suficientes ahorros para sobrevivir una mala temporada o dos. No bebo en exceso. No jugo, y nunca he levantado la mano contra una mujer o un niño. Margaret sintió un aleteo de algo que podría haber sido alivio. Y, por que querías casarte con alguien que nunca has conocido. Cole se quedó en silencio un momento, considerando su respuesta con el mismo cuidado que podría usar para evaluar un caballo o juzgar el clima. Porque, dijo finalmente, he estado solo la mayor parte de mi vida adulta, y estoy cansado de eso. Porque he visto, además, otras buenas personas conformarse con menos de lo que merecen, porque tienen miedo de arriesgarse. Y porque en el espacio de 5 minutos has mostrado más coraje y dignidad que la mayoría de las personas logran en toda una vida. La multitud se había vuelto más silenciosa. Algunas personas alegendos al darse cuenta de que el espectáculo se estaba convirtiendo en algo más serio que entretenimiento, pero otras se acercaban más atraídas por el drama inesperado que se desarrollaba en los escalones de la iglesia. Edgar hizo un último intento desesperado de recuperar el control de la situación. Margaret, sé razonable, no sabes nada de este hombre. Al menos conmigo sabía que esperar, coincidió Margaret. Un matrimonio basado en conveniencia y bajas expectativas. Un marido que me toleraría en lugar de apreciarme. Una vida pasada siendo agradecida por migajas de afecto, y probando constantemente mi valor. Miro a Cole y luego de nuevo a Edgar. El señor Brennan me está ofreciendo algo que tú nunca me diste, respeto, y está pidiéndome que arriesgue algo mejor en lugar de conformarme con algo meramente adecuado. Esto es una locura, repitió Edgar, pero su voz había perdido convicción. Quizás dijo Margaret. Pero es mi locura para elegir. El reverendo Hayes se aclaró la garganta. Si ambos están seguros de este curso de acción, supongo es decir, si están preparados para intercambiar votos. Lo estoy, dijo Cole simplemente. Margaret miró a este desconocido que había salido de la nada para ofrecerle un futuro diferente. Pensó en todos los años que había esperado,
en todos los compromisos que había estado preparada para hacer, en todos los veces que le habían dicho que bajara sus expectativas y se conformara con lo que pudiera conseguir, yo también digo, la ceremonia en sí feudai, frente a cualquier cosa que Margaret hubiera imaginado para sí misma. De niña había soñado con un cage blanco y flores de azahar, con una iglesia llena de amigos y familia, con un hombre que la mirara con adoración. La realidad fue un simple vestido azul, flores silvestres que Edgar había traído para el apiro, que ahora el reverendo Hayes le entregó a Cole, y un novio que la miraba con algo que podría haber sido respeto, pero que aún era de más, yado nuevo para llamarse amor. Pero mientras Cole tomaba su mano y pronunciaba sus votos con voz firme y segura, Margaret sintió algo que nunca había experimentado antes. Sí sintió elegida, no aceptada a regaño, no tolerada, no aceptada a pesar de sus defectos, sino elegida deliberada y completamente. E aceptas tú, Margaret Wilson, este hombre como tu legítimo esposo, para tener y guardar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte los separe, y Margaret miró a los ojos marrones de Cole, y vi a su futuro reflejado allí, incierto quizás, pero lleno de posibilidades. Y sí aceptó. ¿Aceptas tú, Cole Brennan, a esta mujer como tu legítima esposa, para tener y guardar, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte los separe? Y sí aceptó, dijo Cole. Y Margaret oyó algo en su voz que la hizo creer que lo decía completamente en serio. Cuando el reverendo Hayes los declaró marido y mujer, Cole se inclinó y la besó suavemente en la frente, un gesto tan tierno y respetuoso que Margaret sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. Señor Brennan, dijo suavemente, probando el nombre. Señor Brennan, repitió ella, y el nombre sonó como un regalo. Mientras se volvían para enfrentar a la multitud, Margaret vi, a una mezcla de expresiones, shock, desaprobación, curiosidad y, en algunos rostros, algo que podría haber sido aprobación. La señora, a Fletcher, su dueña de la pensión, había legado todo y la sonrisa con alegría genuina. Algunas de las mujeres más jóvenes en la multitud parecían pensativas, como si hubieran presenciado algo que desafiaba sus suposiciones sobre el amor y el matrimonio. Pero el rostro de Edgar era un estudio de indignación incrédula. Esto es ridículo, anunció a quien quisiera escuchar. Y se arrepentirá en una semana. Marquin mis palabras vendrá arrastrando cuando se de cuenta de que clays de hombre se ha casado. Cole se detuvo mientras ayudaba a Margaret a bajar los escalones de la iglesia. Edgar, dijo en tono conversacional, te sugiero que dejes de hablar ahora. Ya te has hecho suficiente ridículo por un día. No puedes simplemente robar a la novia de otro hombre. Y no robé nada, respondió Cole con calma. Tú la tiraste. Yo solo tuve el sentido común de recogerla. Mientras se alejaban de la iglesia, Margaret sintió la extraña sensación de que su vida se dividía en antes y después. Antes, cuando había sido Margaret Wilson, la solterona, la carga, la mujer que había esperado demasiado, y después, cuando se había convertido en Margaret Brennan, la mujer por la que valía la pena luchar. Cole, dijo cuando llegaron a la calle principal, donde esperaba un sencillo carro. Así, porque lo hiciste realmente, porque te casaste con una mujer que ni siquiera conoces,
El si cuido en silencio un momento, ayudándola a subir al asiento del carro antes de responder. E mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dijo finalmente, acomod, andos a su lado y tomando los riendas. Y la gente decía que era de mes, yado vieja cuando si casó con mi padre. Tenía 38 años y él 25. Decían que estaba pasado de su tiempo, que nunca podría dar hijos ni hacerlo feliz. Margaret espero, sinchen, do que había más en esa historia. Si equivocaron en todo, continuó Cole, guiando los caballos lijos del pueblo. Y me dio a mi y a mi hermana, pero más que eso, le dio 20 años del tipo de amor que la mayoría de los hombres solo sueñan. Era la mujer más fuerte, sabía her, moza que he conocido, la miro. Cuando Romans 6 es tanto tirando su oportunidad contigo, cuando hoy a esa gente hablando de ti como si fueras una carga en lugar de un premio, Romans 6 a mi padre casi perdiendo lo que tenía por escuchar. Las opiniones de otros sobre lo que es valiosa una mujer. ¿Why crees que soy como tu madre? Cole consideró esto con cuidado. Creo que eres una mujer que ha sido subvalorada durante demasiado tiempo. Creo que tienes más fuerza y gracia de la que cualquiera de esas personas de Allah atrás mereces presenciar. Y creo que si me das una oportunidad, podría tener la suerte de descubrir todas las formas en que tenía razón. Mientras conducían por el campo hacia el rancho de Cole, Margaret se encontró estudiando el perfil de su nuevo marido. Tenía rasgos fuertes curtidos por el sol y el viento, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de años al aire libre. Sus manos en los riendas eran firmes y seguras, y se sentaba con la confianza relajada de un hombre cómodo en su propia piel. ¿Estás preocupada? Preguntó, notando aparentemente su escrutinio. Aterrada, admitió Margaret, nunca he estado casada. No sé cómo ser esposa de alguien como tú. De alguien como yo. Alguien amable, dijo ella suavemente. Alguien que vi lo bueno en mí cuando otros solo ven problemas. No estoy acostumbrada a eso. Cole detuvo el carro junto a un arroyo que corría claro y frío entre grupos de álamos. Margaret dijo, volviéndose para mirarla completamente. Necesito que entiendas algo importante. Tomó sus manos entre las suyas con un toque cálido y tranquilizador. No me casé contigo por lástima, ni por caridad, ni por algún sentido equivocado de caballerosidad. Me casé contigo porque en el espacio de 5 minutos mostraste más courage y dignidad que la mayoría de las personas logran en toda una vida. Sus pulgares acariciaron sus nudillos. Te quedaste ali y aceptaste la crueldad de ese hombre con gracia. Estabas preparada para alejarte con la cabeza en alto incluso cuando todos miraban y juzgaban. Te diste con inteligencia y fuerza en lugar de disolverte en lágrimas o ira. Margaret sintió que su aliento se quedaba atrapado en la garganta. Eso no es alguien que necesita ser rescatado, continuó Cole. Eso es alguien que vale la pena conocer, que vale la pena respetar, que vale la pena aprender a amar si me dejas intentarlo. La palabra amar flotó en el aire entre ellos, cargada de peso, promesa y posibilidad aterradora. No sé cómo diga que alguien lo intente, susurró Margaret. Entonces lo descubriremos juntos, dijo Cole simplemente. Día a día, error a error, hasta que lo hagamos bien.
El rancho Brennan si encontraba en un val, rodado de colinas onduladas salpicadas de ganado y caballos. La primera visión que tuvo Margaret de él le quitó el aliento, no porque fuera grandioso o lujoso, sino porque parecía un hogar. La casa era modesta pero bien mantenida, construida de madera resistente con un amplio porche que rodaba tres lados. Las ventanas captaban la luz de la tarde como ojos acogedores, y el humo subía de la chimenea en una línea recta contra el cielo azul claro. Es hermoso, dijo Margaret, y lo dijo completamente en serio. Servirá, respondió Cole, pero ella pudo ver el orgullo en su voz. Y me podré construir yo la cabaña original, y yo la he ampliado a lo largo de los años. Nada lujoso, pero es sólida y cómoda. La ayudó a bajar del carro, y Margaret se cuidó un momento, absorbiendo su nuevo entorno. El patio estaba ordenado y práctico, con un huerto que mostraba señales de cuidado esmerado, un gallinero donde los aves rascaban contentes en la tierra, y un granero que parecía bien mantenido, a pesar de su evidente edad, ven, dijo Cole, recogiendo su único bol y su maleta, te mostraré todo. El interior de la casa era simple pero cómodo. Dos dormitorios, una cocina con una estufa adecuada, y una sala con chimenea de piedra, y muebles obviamente hechos a mano pero bien construidos. Todo estaba limpio y ordenado. El hogar de un hombre que cuidaba lo que tenía. El dormitorio más grande es tuyo, dijo Cole, dejando su bol cerca de la puerta, y yo tomaré el más pequeño. Pensé que deberíamos despacio, conocernos adecuadamente antes de bueno, antes de convertirnos en marido y mujer en todos los sentidos. Margaret sintió un aleteo de algo que podría haber sido decepción mezclado con alivio. Eso es muy considerado de tu parte. Es práctico, dijo Cole, y somos extran. Yos que tomamos una gran decisión muy rápido. Probablemente deberíamos asegurarnos de que podemos soportar la compañía del otro antes de complicar más las cosas. En medida que pasaban los días, Margaret descubrió que Cole Brennan era un hombre de palabra en todos los sentidos. Era paciente con sus inseguridades, respetuoso de su espacio, y absolutamente consistente en tratarla con una consideración que nunca había experimentado antes. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para atender a los animales y revisar las cercas, regresando a la casa cuando Margaret preparaba el desayuno. Comían juntos en un silencio agradable, Cole leyendo el periódico que recogía en el pueblo dos veces por semana. Margaret planeando las tareas del hogar del día, y no tienes que cocinar para mí, le había dicho en su segunda mañana juntos. He estado mangiando mis propias comidas durante años, y lo sé, respondió Margaret, pero me gusta cocinar, y pes que aprecias la buena comida. Era verdad. Cole comía sus comidas simples con el entusiasmo de un hombre que se había cansado de sus propias habilidades culinarias limitadas. Elogiaba sus galetas, alababa su guiso y repetía de todo lo que preparaba. Las tareas del hogar caeron naturalmente en un ritmo que los sorprendió a ambos. Margaret se encargó de cocinar, limpiar y remendar mientras Cole manejaba el trabajo al aire libre. Pero la división no era rígida. Ella a menudo ayudaba con las tareas más fáciles del rancho,
why él nunca dudaba en asistir con levantamiento pesado o reparations en la casa. Habil con es martillo, observo col una tard, vindo a Margaret reparar una tabla suelta en el porche delantero. Mi padre era carpintero, explicó Margaret, posicionando otro clavo con precisión practicada. Me enseñó que era tonto esperar a que alguien más arreglara lo que uno mismo podía reparar. Hombre inteligente, que le pasó. Murió cuando yo tenía 23 años. Fue entonces cuando empecé a trabajar como costurera. Margaret clavó el clavo con 3 golpes seguros. Mi madre vivió otros 15 años, pero era difícil, amargada por cómo había resultado su vida, enojada con el mundo por no darlo quesencia que merecía. Cole se apoyó contra la barandilla del porche, observándola trabajar. Por eso nunca te casas joven. Margaret dejó el martillo y lo miró directamente, en parte. Estuve comprometida una vez cuando tenía 23 años. Un hombre decente dueño de una pequeña granja fuera del pueblo. Pero cuando mi padre murió y dejó dudas, cuando quedó claro que tendría que trabajar para mantener a mi madre bueno, decidió que necesitaba una esposa que pudiera era dedicarse completamente a sus necesidades, tanto dijo Cole en voz baja, quizás solo práctico, como Edgar. Margaret probó la tabla reparada con su peso. Me dije a mí misma que era mejor conocer sus prioridades antes de la boda en lugar de después. Sus conversaciones a menudo tomaban esta forma. Intercambios casuales que revelaban pedazos de sus historias, sus pensamientos, su comprensión gradual del otro. Margaret aprendió que Cole había estado casado brevemente en sus 20, un amor joven que había terminado cuando su esposa murió en el parto junto con su hijo. Me culpé a mí mismo durante mucho tiempo. Le canto una noche mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. Pensé que quizás si era traído al doctor antes, si era hecho algo diferente, cuánto tiempo estuvieron casados. Preguntó Margaret con gentileza, 2 años. Ella tenía 19 cuando nos casamos, apenas 21 cuando murió. Era una chica dulce, pero hizo una pausa buscando las palabras correctas. Era joven, todo era emoción o tragedia, alegría o devastación. No había término medio, no había paz. Margaret asintió, entendiendo más de lo que él había dicho realmente. Why, eso es lo que quieres ahora, paz, quiero una compañera, dijo Cole simplemente, alguien con quien compartir el trabajo, y los momentos tranquilos, y las conversaciones que importan. Alguien que esté a mi lado cuando las cosas se pongan difíciles, y celebra conmigo cuando vayan bien. No pasión, preguntó Margaret, sorprendida por su propia audacia. Cole la miró pensativamente. La pasión ard caliente y rápido. Lo que busco ard constante y largo. La pasión es lo que los jóvenes piensan que es el amor. Lo que podríamos construir juntos, eso es lo que realmente se pierde al amor. En medida que las semanas se convirtieron en meses, Margaret comenzó a entender lo que quería decir. Su relación no se construía sobre una atracción abrumadora o declaraciones dramáticas. En cambio, creció a través de comidas compartidas y conversaciones tranquilas, a través de los innumerables pequeñas bondades que se mostraban el uno al otro, a través de la realización gradual
Que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro. Margaret nunca había experimentado nada igual. Las pocas relaciones románticas de su juventud se habían basado en ansiedad y esperanza. Ansiedad sobre si el hombre realmente se preocupaba por ella, esperanza de que pudiera hacerse indispensable para conservarlo, con cual no había esa incertidumbre desesperada. Él mostraba su consideración a través de acciones consistentes en lugar de palabras floridas. Y Margaret se encontró relacionados en la seguridad de ser valorada, en lugar de meramente tolerada. La reacción del pueblo a su matrimonio había sido inicialmente de fascinación escandalizada. Pero a medida que pasaba el tiempo, y se hacía claro que el hogar de los Brennan prosperaba, las opiniones comenzaron a cambiar. La gestión competente de Margaret de los asuntos domésticos del rancho ganó un respeto a regaño, y el evidente contentamiento de que con su elección se volvió más difícil de descartar como un capricho temporal. Tengo que admitir, dijo la señora a Fletcher durante una de las visitas semanales de Margaret al pueblo, que te ves mejor que nunca en años. El matrimonio te siento bien, era verdad. Margaret había ganado peso en los meses desde su boda. Su ropa le quedaba más ajustada de una forma que sugería comidas regulares y nutritivas en lugar de la dieta escasa que había mantenido como costurera. Su piel había perdido el aspecto pálido y tenso de la preocupación crónica, y había una confianza en su porte no había estado allí antes. ¿Cuál es un buen marido? Respondió Margaret simplemente. Y tú eres una buena esposa para él, dijo la señora a Fletcher. Hoy que trajo la mejor carne al mercado esta temporada, y Sarah McCready dijo que tu huerto produjo más verduras que cualquier otro en el condado. Margaret sintió un cálido resplandor de orgullo. Se había entregado por completo a hacer que el rancho de Cole fuera lo más exitoso posible, aplicando la misma atención cuidadosa al manejo del hogar que una vez había dedicado a su trabajo de aguja. Los resultados eran visibles en todo, desde el Excel, intestado de la casa hasta el huerto próspero que ahora no solo abastece su mesa sino que proporcionaba excedente para vender en el pueblo. Pero no era solo el éxito práctico lo que marcaba su matrimonio. Margaret estaba descubriendo aspectos de sí misma que habían quedado enterrados bajo años de incertidumbre y duda propia. Con el aliento de Cole había comenzado a leer de nuevo, no solo libros prácticos sobre manejo del hogar y agricultura, sino novelas y poesía que alimentaban su mente y espíritu. Estás educada, observó Cole una noche, encontrándola absorta en un volumen de Tennyson, un poco. Y mi padre creía que los niños debían aprender a leer y calcular igual que los niños, dijo. Una mujer ignorante es una esposa aburrida y una madre pobre. Y tenía razón, me gusta escuchar hablar de lo que lees, me hace pensar en las cosas de forma diferente. Estas conversaciones se convirtieron en una de las partes favoritas de la rutina de Margaret. Cole era inteligente y reflexivo, y valoraba genuinamente sus opiniones sobre todo, desde literatura hasta política, y el manejo práctico de su vida compartida. El aspecto físico de su matrimonio se había desarrollado lentamente y de forma natural. Después de 3 meses de dormir en habitaciones separadas, compartir comidas, conversaciones y tareas diarias, habían comenzado a sentirse como verdaderos compañeros en lugar de extraños educados. Cuando Cole finalmente le preguntó si le gustaría compartir su cama,
la pregante había persido una progresión natural en lugar de una transición incomoda. Su intimidad era tierna más que apasionada, construida sobre respeto y afecto creciente en lugar de deseo abrumador. Para Margaret, que nunca había experimentado el amor físico antes, fue una revelación descubrir que la gentileza podía ser tan conmovedora como la pasión, que ser apreciada podía ser más emocionante, que ser decidida. Dos feliz le preguntó Cole una mañana mientras trabajaban juntos en el huerto. Margaret cosechando tomates mientras él reparaba una sección de la cerca que había sido dañada por ciervos. Margaret hizo una pausa en su trabajo, considerando la pregunta seriamente. La felicidad nunca le había parecido un objetivo realista para alguien como ella. Había apuntado a seguridad, contentamiento, la ausencia de miseria activa, pero este sentimiento de utilidad, de ser valorada, de construir algo significativo con otra persona esto era felicidad. She dijo, sorprendida de lo fácil que salió la palabra, soy feliz. Why tú? Cole miró alrededor al rancho próspero, a la mujer que había ayudado a hacerlo más exitoso que nunca, a la vida que habían construido juntos a través de paciencia y respeto mutuo. Y she dijo, lo soy. Fue un intercambio simple, pero marcó algo importante. El reconocimiento de que su matrimonio se había convertido no solo en un arreglo práctico, sino en una fuente de alegría genuina para ambos. Pero la vida, como Margaret había aprendido en 45 años de experiencia, rara vez permite que la felicidad existiera sin desafíos. La primera prueba de su matrimonio ligó en una fresca mañana de octubre cuando Edgar Thornton apareció en su puerta. Margaret estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oyó el sonido de cascos de caballo en el patio. A través de la ventana vi a una figura familiar desmontando cerca del porche, y su estómago se apretó con temor inmediato. Cole, lomo, tratando de mantener la voz firme. ¿Tenemos visita? Cole salió del granero, donde había estado remendando arneses. Echó un vistazo a su visitante inesperado, y su expresión se endureció. ¿Qué quieres, Thornton? Edgar había cambiado en los meses desde la boda. Se veía más delgado, algo más desaliñado, con el air derrotado de un hombre cuyos planes habían salido mal. E vine a hablar con Margaret, dijo, sin mirar del todo a los ojos de Cole. Señor Brennan, corrigió Cole en voz baja. ¿Y puedes decir lo que necesitas decir delante de los dos? Margaret salió al porche, secándose las manos en el delantal. Sintió que Cole se movía para pararse a su lado, no protectoramente, sino de apoyo, y sacó fuerza de su presencia firme. Hola, Edgar, dijo con calma. ¿Qué te trae por aquí? Los ojos de Edgar saltaron entre ellos, captando la apariencia claramente mejorada de Margaret, la confianza relajada de Cole, los señales claros de un hogar que prosperaba. Vine es decir, quería hablar contigo sobre lo que pasó, y sobre qué, y preguntó Margaret. Creo que fui apresurado, dijo Edgar, con las palabras claramente difíciles de pronunciar, en mi decisión sobre nuestro arreglo. Cole hizo un sonido que podría haber sido diversión, apresurado. Esa es una forma de decirlo. Edgar se sonrojó. He tenido tiempo de reconsiderar, de pensar en lo que realmente necesito en una esposa. Compañerismo, manejo del hogar, alguien mayor y confiable. ¿Y has decidido que yo podría ser adecuada para esos propósitos después de todo?
pregunto Margaret, con su voz levando un filo peligroso, she, es decir, creo que podríamos convenirnos, muy bien, si abordamos el matrimonio, como el arreglo práctico que debería ser. El silencio que siguió fue tan completo que Margaret pudo ver el viento susurrando entre los álamos junto al arroyo. Edgar dijo finalmente, me estás pidiendo que diga a mi marido y me case contigo en su lugar. Edgar enderezó los hombros, tomando aparentemente su pregunta como aliento. Te estoy ofreciendo una segunda oportunidad de hacer el tipo de matrimonio que querías originalmente, estable, respetable, con un hombre que entiende tu valor. E mi valor, repitió Margaret lentamente, me doy cuenta ahora de que estaba equivocado al enfocarme en ciertos aspectos del matrimonio. Una mujer de tu ed experiencia sería una excelente compañera. No tendrías expectativas poco realistas sobre romance o pasión. Entenderías que el matrimonio es una sociedad basada en beneficio mutuo. Margaret sintió frío. Cole estaba tenso a su lado, pero cuando lo miró, él le dio un leve asentimiento que decía, imagina esto como necesitas. Entiendo, dijo, volviéndose de nuevo hacia Edgar. ¿Y qué pasó para que cambiaras de opinión la última vez que supe? ¿Estabas buscando una novia joven que pudiera dar hijos? El rostro de Edgar se oscureció. Eso no salió como planeé. La chica con la que me casé resultó ser inadecuada, voluble, cara. Tenía ideas ridículas sobre amor y romance. Quería atención constante y regalos que no podíamos permitirnos. Luego se fugó con un vendedor ambulante. Se llevó la mitad de mis ahorros y mi mejor caballo. Margaret asintió pensativamente. Así que ahora has decidido que lo que realmente quieres es una mujer madura que no espera afecto ni atención ni ninguno de esos gestos románticos caros? Exactamente, dijo Edgar, aparentemente sin captar el hilo en su voz. Entiendes la naturaleza práctica del matrimonio. No harías demandas poco razonables. Edgar, dijo Margaret, con su voz perfectamente calmada, quiero que mires alrededor de este rancho. Mira esta casa, este patio, estos cultivos prósperos y estos animales saludables. Edgar hizo lo que le pidió, con su expresión volviéndose cada vez más incómoda. Esto es lo que pasa, continuó Margaret, cuando una mujer es valorada por su marido, cuando se la trata como compañera en lugar de conveniencia, cuando se buscan sus opiniones y se aprecian sus contributions, dio un paso más cerca de Edgar y él retrocedió ligeramente. Cole nunca me ha hecho sentir que debería estar agradecida por migajas de atención. Nunca ha sugerido que mi edad me es adecuada solo para las funciones más básicas del matrimonio. Me vi como una persona completa, no solo como una solución a sus problemas domésticos. Pero seguramente debes ver las ventajas de un arreglo más estable. Cito, comenzó Edgar. Tengo un negocio, una posición en la comunidad. Yo tengo un marido que me eligió, interrumpió Margaret. No porque estuviera desesperado o porque su primera opción follow, sino porque veía valor en mí cuando otros solo veían problemas. Cole habló por primera vez desde la llegada de Edgar. Thornton, creo que es hora de que te veas. Ahora mira, esto es entre Margaret y yo. No, dijo Cole en voz baja, no lo es, Margaret es mi esposa. Tomo esa decisión libre, ment y ha dejado claro que no tiene interés en cambiar de opinión. Tu asunto aquí ha terminado.
Edgar miro de un lado a otro entre ellos, buscando aparentemente alguna señal de que Margaret podría estar vacilando. No encontró ninguna. Estas comisión do un era, dijo finalmente, podrías haber tenido seguridad, respetabilidad. Tengo seguridad, dijo Margaret con firmeza. Tengo respetabilidad y tengo algo que tú nunca me ofreciste, afecto y respeto genuinos. Ahora por favor abandona nuestra propiedad. Después de que Edgar se fue, Margaret y Cole se quedaron juntos en el porche, viendo su figura retroceder desaparecer por el camino. Algún arrepentimiento, preguntó Cole en voz baja. Margaret consideró la pregunta seriamente. Edgar representaba una especie de seguridad, el camino convencional, la elección respetable. Pero la respetabilidad sin respeto era un premio justo, y ninguno dijo con firmeza, ni hay uno solo. La segunda prueba ligó en forma de chismes y presión social. La noticia de la visita de Edgar se extendió rápidamente por Cedar Ridge, como inevitablemente ocurre en los pueblos pequeños. La historia creció en el relato, convirtiéndose en un cuento sobre una mujer que no sabía apreciar lo que tenía, que alentaba atención inapropiada de antiguos pretendientes. Margaret se enteró primero de los chismes durante su visita semanal al pueblo. Las conversaciones se detenían cuando entraba en las tiendas y se reanudaban en susurros después de que pasaba. La señora Abernathy hizo comentarios punzantes sobre mujeres que causaban problemas y alentaban avances impropios. Algunas personas, anunció la señora Abernathy lo suficientemente alto como para que Margaret oira, no saben cómo comportarse con la dignidad adecuada una vez que están casadas. Margaret se volvió para enfrentarla directamente. Se refiere a algo específico, señora Abernathy. La mujer mayor se enrolló pero se mantuvo firme. Solo digo que una mujer casada debería desalentar la atención de otros hombres, no alentarla. Y que debería haber hecho cuando Edgar Thornton apareció sin invitación en mi casa, desconderme en el granero hasta que se fuera. Podrías haber negado a hablar con él. Podría haberlo hecho. Coincidió Margaret, pero elegí dejar clara mi posición para que no hubi, era malentendidos futuros. Le dije directamente que era feliz en mi matrimonio y que no tenía inquietudes en su oferta tardía, exactamente como hizo constituye alentar su atención. La señora Abernathy no tuvo una buena respuesta para eso, pero su desaprobación permaneció clara. La presión social podría haber desgastado a Margaret en sus años jóvenes, cuando la aceptación y aprobación parecían esenciales para la supervivencia, pero el matrimonio con Cole le había dado algo que nunca había tenido antes, una confianza inquebrantable en su propio valor. Ya no necesitaba la aprobación del pueblo para sentirse valiosa. Aun así, los chismes molestaban a Cole más que ella. De manjar esto, dijo una noche después de que Margaret le contara los encuentros del día en el pueblo. Unas palabras en los oídos correctos, y este disparate se detendrá. No, dijo Margaret con firmeza. Deja que haben, sus opiniones no cambian los hechos de nuestra vida o nuestro matrimonio, pero te molesta. Y menos de lo que podrías pensar, dijo Margaret sorprendiéndose a sí misma con la verdad. He pasado la mayor parte de mi vida tratando de ganar la aprobación de personas que estaban decididas a no dármela. Estoy cansado de preocuparme por lo que piensan,
Col la miro con algo que si acercaba a la admiración. Et has vuelto más fuerte, o quizás siempre fui así de fuerte, pero nunca tuve razón para demostrarlo. La tercera y más seria prueba ligo en forma de adversidad genuina. Una tormenta tardía de primavera trajo granizo que destruyó yo gran parte de su cosecha y dispersó su ganado por miles de campo. Col paso, días reuniendo a los animales. Muchos de los cuales estaban heridos y necesitaban cuidados. Margaret se entregó a la crisis con determinación característica. Ayudó a atender al ganado herido, racionó sus suministros restantes para que duraran la temporada, y tomó trabajo adicional para traer dinero mientras su granja se recuperaba. Y podríamos ir al banco, dijo col una noche mientras calculaban sus pérdidas. Pedir un préstamo para salir adelante. O podría volver a coser, contrarrestó Margaret, la señora a Fletcher menciona no que varias damas en el pueblo buscan una buena costurera. Y no quiero que tengas que trabajar fuera de casa, porque refleja mal en ti como proveedor, o porque crees que soy de más, yado buena para ese tipo de trabajo. Col hizo una pausa, considerando la pregunta honestamente. Porque visto lo feliz que has sido simplemente siendo mi esposa, y manjando nuestro hogar. No quiero que tengas que volver a trabajar para otros. Margaret sintió un cálido resplandor por su preocupación, pero su naturaleza práctica se impuso. Col, trabajé para otros durante 20 años antes de casarme contigo. No me disminuyó. Yo entonces no me disminuirá ahora. Además somos compañeros. Cuando los tiempos son difíciles, los compañeros turgentos. Así que Margaret volvió a coser. Pero esta vez el trabajo se sentía diferente. No estaba trabajando por desesperas, o porque no tenía otras opciones. Estaba contribuyendo a un objetivo compartido, ayudando a reconstruir algo que había ayudado a crear. El trabajo seguía siendo tedioso, pero tenía sentido por su propósito. Los mujeres que le traían sus proyectos de costura eran a menudo los mismos que quismeban sobre su matrimonio. Pero Margaret descubrió que podía enfrentar sus críticas veladas con ecuanimidad, que susurran sobre su boda poco convencional o el juicio questionable de su marido. Ella conoce la verdad de su matrimonio, conoce la fuerza de la sociedad que ella y col habían construido. Para el otoño, no solo se habían recuperado del daño de la tormenta, sino que habían mejorado su situación. El trabajo paciente de col con el ganado herido había dado frutos. La mayoría se había recuperado completamente, y su reputación por el cuidado de animales le había traído negocios adicionales de rancheros vecinos. La costura de Margaret había proporcionado ingresos constantes y había restablecido su reputación como la mejor costurera del condado. Formamos un buen equipo, dijo col una noche mientras revisaban sus finanzas y los encontraban mejor que antes de la tormenta. She coincidió Margaret, nunca había tenido un compañero antes, no sabía cuánto diferenciaría. Sus pruebas habían hecho más que probar su matrimonio, lo habían fortalecido, habían aprendido que podían depender el uno del otro. Que sus fortalezas individuales se complementaban en lugar de competir, descubrieron que el respeto y el afecto que sentían el uno por el otro podían profundizarse bajo presión en lugar de agrietarse. Esa noche, mientras estaban sentados en su porche viendo las estrellas aparecer en el cielo, claro de otoño, Margaret reflexionó sobre cuánto había cambiado
su vida desde ese humilante mañana en los escalones de la iglesia. Alguna vez te preguntas que habría pasado si Edgar no hubiera cambiado de opinión. Le pregunto a Cole, no dijo Cole simplemente. No pierdo tiempo pensando en caminos no tomados. Yo, a veces me pregunto si habría seguido adelante, why me habría casado con él. Si habría pasado el resto de mi vida conformándome con alguien que me vea como adecuada en lugar de valiosa. Cole extendió la mano y tomó la de ella, pero no lo hiciste, elegiste mejor, los dos lo hicimos. Margaret apretó sus dedos, maravillada de lo natural que se había vuelto el gesto. Y sí, lo hicimos. 2 años después de su boda poco convencional, Margaret Brennan se paró en el mismo lugar donde había visto por primera vez el rancho de Cole. Pero todo había cambiado. La casa había sido ampliada con una nueva sala y una cocina más grande. El huerto se había triplicado en tamaño y ahora incluía árboles frutales que apenas comenzaban a dar fruto. Los pastos tenían el doble de ganado que cuando ligó, y el granero había sido reconstruido para acomodar su éxito creciente. Pero el cambio más dramático estaba en la propia Margaret. La mujer, que una vez se había encogido ante la atención pública, ahora se movía con la confianza tranquila de alguien que conoce su propio valor. Su cabello, ahora más plata que castaño rojizo, estaba peinado de una forma que enfatizaba en lugar de ocultar su edad. Su ropa era bien hecha y bien ajustada, hablando de prosperidad en lugar de tacañería. Lo más importante, sus ojos tenían un contentamiento que nunca había estado allí antes. Cole salió del granero, como hace todas las tardes a esa hora, y Margaret sintió el familiar aleteo de placer al verlo. Lo que había comenzado como respeto y afecto se había profundizado a lo largo de los meses en algo que finalmente se sintió segura del amor. No la emoción desesperada y aferrada que había imaginado en su juventud, sino algo constante, sustentador y real. Buen día, preguntó Cole acamado, endosa a su lado en el columpio del porche que había construido el verano anterior. Muy bueno, la señora a Henderson finalmente pagó su cuenta de costero y recibe. Hay una carta de Sarah sobre nuestro pedido de suministros para el invierno. Sarah era la hermana de Cole, que vivía en Denver y servía como su conexión con proveedores de bienes que no podían producir en el rancho. A lo largo de los meses, Margaret había desarrollado una correspondencia cálida con la mujer que nunca había conocido, pero que la había recibido en la familia sin reservas. ¿Y tú? ¿Cómo están prosperando los nuevos terneros? Es toro que compramos del rancho Morrison valió cada centavo. Cole se recostó en el columpio, con su hombro rezando el de ella. He estado pensando en expandernos de nuevo, quizás agregar algunas ovejas. Margaret asintió pensativamente, y el mercado de la lana está fuerte ahora, y podría usar la lana para mi propio helado. Ese era como tomaban decisiones ahora, juntos, considerando tanto factores prácticos como personales, sopesando options hasta encontrar soluciones que sirvieran tanto a sus intereses individuales como a sus objetivos compartidos. Margaret dijo Cole con su voz tomando un tono más serio. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Margaret sintió un aleteo de preocupación. En 2 años de matrimonio, Cole nunca había sonado tan formal.
que es, si trata de nosotros, de nuestro matrimonio, el aleteo se convirtió en un escalofrío. Si había cansado de su tranquila sociedad, había comenzado a arrepentirse de elegir a una mujer que no podía dar hijos, que no traía conexiones familiares ni dotes significativas a su unión. Entiendo, digo con cuidado, ¿qué pasa con nuestro matrimonio? Col se volvió para mirarla directamente, tomando sus manos entre las suyas. Y quiero que sepas que lo que tenemos no es lo que esperaba cuando di un paso adelante es día en la iglesia. El estómago de Margaret se hundió, entiendo, si has cambiado de opinión sobre lo que quieres, Margaret de tant. La voz de Cole era gentle pero firme, y no estoy diciendo que estoy decepcionado. Estoy diciendo que me ha sorprendido cuanto más se ha convertido esto de lo que pensé que era posible. Margaret parpadeó, desequilibrada por la dirección inesperada de la conversación. Cuando me casé contigo, continuó Cole, pensé que estaba consiguiendo una compañera, alguien con quien compartir el trabajo, y los momentos tranquilos, alguien práctica y inteligente que haría mi vida más fácil y cómoda, y en cambio, Cole sonrió, la expresión transformando su rostro curtido. En cambio, conseguí todo eso y algo que pensé que era demasiado viejo para encontrar de nuevo. Conseguí a alguien a quien amar. Las palabras flotaron en el aire vespertino como un regalo ofrecido, pero aún no aceptado. Margaret lo miró fijamente, temerosa de creer lo que estaba oyendo. Amor, susurró. Amor, confirmó Cole. Y el verdadero, el que se vuelve más fuerte cuando se pone a prueba, el que hace que todo se medir solo con existir. Margaret sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Pensé que lo que teníamos era suficiente. Respeto, afecto y sociedad. Pensé que el amor era algo que le pasaba a otras personas, a personas más jóvenes. Yo también, dijo Cole, hasta que me di cuenta de que me despertaba cada mañana agradecido de que estuvieras en mi vida, hasta que comencé a esperar nuestras conversaciones más que cualquier otra cosa en mi día, hasta que comencé a entender que no solo habías mejorado mi vida, me habías mejorado a mí. Margaret no podía hablar por la emoción que le obstruía la garganta. Amo tu inteligencia, continuó Cole. Y la forma en que piensas los problemas y encuentras soluciones que yo nunca habría considerado. Amo tu fuerza, la forma en que enfrentas los desafíos sin quejar ni render. Amo tu bondad, la forma en que tratas a todos con dignidad incluso cuando no la merecen. Hizo una pasa con sus pulgares acariciando sus nudillos. Y amo la forma en que has crecido en ti mismo desde que estamos casados. Eres más confiada, más segura de tu propio valor. Has florecido como una flor que finalmente encontró el suelo adecuado. Cole logró decir Margaret con la voz gruesa por las lágrimas. Sé que podría parecer extraño, yo declaro amor 2 años después de casarnos. La mayoría de la gente lo hace al revés, pero quería que lo supieras. Quería que entendieras que esto ya no es solo una sociedad exitosa, no es solo práctico o conveniente o sensato. Se inclinó más cerca, con sus ojos sosteniendo los de ella. Te amo, Margaret Brennan, completa y sin reservas. Y quería saber, ¿crees que podría sentir lo mismo? Margaret miró a este hombre que la había rescatado de la humiliación, que había visto su valor cuando otros solo veían problemas, que había esperado pacientemente a que ella floreciera en la mutua.
que estaba destinada a ser. Penso en la forma en que su corazón se elevaba cuando oía su paso en el porche, en la forma en que su opinión importaba más que la de nadie, en la forma en que no podía imaginar su vida sin él. She dijo con su voz fortal, si dos con certeza, yo también te amo. Creo que lo he hecho durante meses, pero tenía miedo de nombrarlo. Miedo de que fuera de más, yado bueno para ser verdad. Miedo de que si reconoce lo feliz que era, algo sucedería para quitármelo. Cole la atrajo más cerca, hasta que estuvo acurrucada contra su costado en el columpio del porche. Nada va a quitarnos esto, dijo con firmeza. Lo construimos juntos y lo protegeremos juntos. Si sentaron en un silencio cómodo mientras el sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Margaret se maravilló de lo correcto que se sentía esto, de lo natural que era amar, y ser amada por este buen hombre. Margaret dijo Cole eventualmente, te arrepientes de algo, de alguna de las elecciones que te trajeron aquí. Margaret consideró la pregunta seriamente. Pensó en el compromiso roto en su juventud, en los años cuidando a su madre difícil, en la humiliación en los escalones de la iglesia, que había perdido el fin de la esperanza. No, dijo finalmente, no me arrepiento de nada. Todo lo que pasó, incluso las partes dolorosas, me llevó a ti. Me llevó a esta vida que hemos construido juntos. Miro alrededor al rancho próspero, a la casa cómoda que habían creado, al hombre que había elegido amarla exactamente como era. Además, añadió con una sonrisa, si mi hubby era casado joven como la mayoría de las mujeres, me habría perdido esto. Me habría conformado con alguien que me viera como adecuada en lugar de preciosa. Nunca habría sabido cómo se siente ser verdaderamente valorada. Cole apretó sus brazos a su alrededor. Las mayores cosas valen la pena esperarlas. Incluso cuando tienes que esperar hasta los 45 años, especialmente entonces, dijo Cole. Para entonces sabes lo suficiente para reconocer el verdadero valor cuando lo ves. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurece, Margaret reflexionó sobre el extraño. Yo veía que la había llevado a este momento. Había sido rechazada, humillada, descartada como demasiado vieja y demasiado tarde. Pero todo eso había sido necesario para traerlo a este porche, a este hombre, a este amor que era más profundo y fuerte que cualquier cosa que hubiera podido imaginar en su juventud. Cole dijo suavemente, gracias por verme cuando yo no podía verme a mí misma, por elegarme cuando nadie más lo haría, por amarme cuando pensaba que el amor era imposible. Cole besó la parte superior de su cabeza, respirando el aroma de su cabello. Gracias por ser digna de ser vista, digna de ser elegida, digna de ser amada. Bajo el vasto cielo occidental, con la promesa del mañana extendiéndose ante ellos, Margaret Brennan finalmente entendió que algunas historias no comienzan hasta que el resto del mundo piensa que han terminado, que algunos amores no florecen hasta que el suelo ha sido preparado por la experiencia, la sabiduría y la clase difusa, que solo viene de sobrevivir a las decepciones de la vida con la gracia intacta. Tenía 47 años y su vida real apenas comenzaba. Queridos espectadores, es el relato de Margaret Wilson, la mujer a la que le dijeron que era demasiado vieja para el amor, pero descubrió que el mejor tipo de amor a menudo lega a quienes han aprendido a esperar con dignidad.
La historia de Margaret nos recuerda que el valor no se mide por la edad, que el amor no tiene fecha de caducidad, ad y que a veces lo que pers un final es en realidad el comienzo de algo hermoso. Si este relato te conmovió, quiero guardarte en los comentarios abajo. ¿Alguna vez te has sentido ignorado o subvalorado por tu edad? ¿Has experimentado la alegría de ser verdaderamente visto y apreciado por quien eres? Comparte tus pensamientos, tus experiencias, tus propias historias de segundas oportunidades y amor inesperado. Y si crees, como yo, que todos merecen ser valorados por su verdadero valor, por favor, dale un pulgar arriba a este video y compartilo con alguien que necesite ver el mensaje de Margaret hoy. No olvides suscribirte a Wild West Stories para más relatos de courage, redención y amor en la frontera americana. Activa la campanita de notifications para no perder una historia de mujeres fuertes y los hombres lo suficientemente sabios para apreciarlas. Hasta la próxima, recuerda, nunca es de más, tarde para escribir un nuevo capítulo, para encontrar amor o para descubrir que tus mayores aventuras aún pueden estar por delante. Gracias por ver y te veo en la frontera.